My dear friends, as it is rainy season and it is raining outside, I would like to say a few vocabulary related with rain. First one is mizzle. Mizzle means very slight drizzling is called mizzle. It is mizzling throughout the day. సో డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే వర్షం గురించి వర్షం పడుతుంది, వర్షం వచ్చింది, వర్షం వెళ్ళింది, ఇటువంటి పదాలు చెప్పేటప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే ఇట్ అనే డమ్మీ ప్రొనౌన్ని యూ హ్యావ్ టు సప్లై ఇట్. యూ హ్యావ్ టు సప్లై ఇట్ యాజ్ డమ్మీ ప్రొనౌన్ ఫర్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ ద స్టేటస్ ఆఫ్ రెయిన్. ఇట్ ఈస్ రైనింగ్, ఇట్ వాస్ రైనింగ్. Like that you have to use it. Without using the demi pronoun, you cannot construct the sentence using the word rain. It is mizzling. మిజిల్ అనే పదాన్ని ఇంకొక విధంగా కూడా వాడుకోవచ్చు మనం. షీ మిజిల్డ్ ఎస్టర్డే నైట్ విత్ హర్ ఫ్రెండ్ వితౌట్ గివింగ్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఇక్కడ మిజిల్ అనే పదానికి అర్థం ఏంటంటే ఎలోపుడు, అంటే వేరే వాళ్ళతో వెళ్ళిపోవడం అనమాట. అట్లా కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. దట్స్ వై ఇంగ్లీష్ ఈస్ కాల్డ్ సినానిమిక్ లాంగ్వేజ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సిచ్యుయేషనల్ లాంగ్వేజ్. According to the situation, we must have to get the meaning and we have to understand the meaning of the sentence. That's all. ఒక పదానికి ఒక అర్థం అనేది ఉండదు, సిచ్యుయేషన్ బట్టి మనం తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఈస్ డ్రిజిల్. డ్రిజిల్ మీన్స్ ఏ హై డిగ్రీ ఆఫ్ మిజిల్ ఈస్ కాల్డ్ డ్రిజిల్. అంటే జల్లు, సన్నని జల్లు, దట్ ఈస్ కాల్డ్ డ్రిజిల్. మిజిల్ అంటే అతి సన్నని జల్లు, కనబడినట్టుగా. డ్రిజిలింగ్ అంటే ఏంటంటే సన్నని జల్లు. It is drizzling, atmosphere is very, very pleasant because we crossed hot summer. Then cyclone or rainstorm. Cyclone ante tufan, strong wind and heavy rain. It is called cyclone or rainstorm. Hey, it is rainstorm outside. Don't go out. You will be drenched. Another usage. The rainstorm scattered all the persons working there into every direction. Next word in the vocabulary is floods. Flood ante varadalu. An overflow of large amount of water is called floods. Because of rainstorms, floods are occurred. The villages had been cut off by the floods and landslides. Landslides అంటే ఏంటంటే ఇదొక vocabulary మీకు. Landslides ఏంటంటే కొండ చర్యలు విరిగి పడితే దాన్ని ఏమంటామంటే landslides అంటాం. Many persons caught under the landslides. Another general usage is she burst into floods of tears. కన్నీరు మున్నీరుగా ఏడుస్తుంది అనే దానికి కూడా ఆ ఫ్లడ్ అనే పదం అక్కడ యూజ్ చేసుకోవచ్చు మనం. నెక్స్ట్ వర్డ్ ఈస్ డెల్యూగ్. డెల్యూగ్ మీన్స్ ప్రళయం. వెనెవర్ ఏ నంబర్ ఆఫ్ ఫ్లడ్స్ అకర్ సైమల్టేనియస్లీ దెన్ డెల్యూగ్ విల్ బి అకర్డ్. ప్రళయం అన్నమాట. అంటే అటు నీళ్లు ఇటు నీళ్లు మొత్తం భారీ వర్షాలతో అన్ని నదుల్లోనూ వరదలు వచ్చేసాయి అనుకోండి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ డెల్యూగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ద డెల్యూగ్ క్లెయిమ్డ్ మెనీ డెత్ టోల్స్ ఇన్ దివిసీమ ఇన్ 1977. అంటే 1977లో దివిసీమలో ఎన్నో ప్రాణాలను ఈ యొక్క ప్రళయానికి బలికొనబడ్డాయి. నెక్స్ట్ ఈజ్ సర్జ్ ఆర్ సైలెంట్. నెక్స్ట్ ఈజ్ సర్జ్. సర్జ్ మీన్స్ ఉప్పెన. ఎ సడన్ large increase of water is called a surge. Usually it happens in ocean. అలలు తాకిడి ఎక్కువైపోయేసేసి ఒక్కసారిగా వాటర్ అంతా పైకి వచ్చేస్తే దాన్ని ఏమంటామంటే ఉప్పెన అని చెప్పేసి అంటాం. ద సర్జ్ మేడ్ ద డ్వెల్లర్స్ ఆన్ ద బ్యాంక్ ఆఫ్ ఓషన్ హోమ్లెస్. డౌన్ పోర్, కుండపోతగా కురిసే వర్షం, ధారాపాతంగా కురిసే వర్షం. ద డౌన్ పోర్ ఆఫ్ రెయిన్ మేడ్ us కంప్లీట్లీ డ్రెంచ్డ్. డ్రెంచ్డ్ అంటే ఏంటంటే తడిసి ముద్దవడం. వెట్ అంటే ఏంటంటే తడవడం. డియర్ ఫ్రెండ్, ఇట్ ఈస్ డ్రిజిలింగ్, డోంట్ గో అవుట్, యూ విల్ గెట్ వెట్. అదేంటి తడవడం. ద హెవీ డౌన్ పోర్ ఆఫ్ రెయిన్ డ్రెంచ్డ్ మీ కంప్లీట్లీ. ఇది తడిచి ముద్దవడం. దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వెట్ అండ్ డ్రెంచ్. క్లౌడ్ బర్స్ట్ మీన్స్ సడన్ వైలెంట్ స్టార్మ్ ఈస్ కాల్డ్ క్లౌడ్ బర్స్ట్. ఒక్కసారిగా సడన్గా వచ్చేసేయడం అనమాట వర్షం. దట్ ఈస్ అంటే దాన్ని ఏమంటామంటే మేఘ విస్ఫోటనము, లేకపోతే అకస్మాత్తుగా కురిసే భారీ వర్షాన్ని ఏమంటామంటే క్లౌడ్ బర్స్ట్ అని చెప్పేసి అంటాం. యూజువలీ ద క్లౌడ్ బర్స్ట్స్ అకర్ లైట్నింగ్స్, థండర్స్ అండ్ థండర్ బోల్ట్స్. లైట్నింగ్ అంటే మెరుపులు, థండర్స్ ఉరుములు, థండర్ బోల్ట్ పిడుగు. ఈ మూడు గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు. ఇవన్నీ రెయిన్కి సంబంధించిన వొకాబులరీ.
rainfall. Rainfall అంటే వర్షపాతము. That means the quantity of rain falling in a given area in a given time. For example, the rainfall of the village is 4 inches. So dear friends, what I have explained is good vocabulary that is related with rain. You keep all the vocabulary in your mind. While speaking English, just you apply the words. For example, it is raining outside. It was raining yesterday when I was in my sister's house. Like that. Yeah, don't go out. Total lightnings. This type of usages you have to use. Hope you would use this vocabulary in perfect way and you can develop your English language. Thank you very much. Dear friends, if you have not yet subscribed to my channel, please subscribe the channel. It is nothing but encouraging my efforts. Thank you very much.